Hi all, again welcome to the classes. So today I'm going to explain about single linked list concept. Okay, so in previous video I have discussed about a linked list concept, what are the advantages, disadvantages and comparison with the arrays, and what operations we can perform on the linked list, and how we will create a node, or how we can create a defined structure with the help of a struct command in C language, right? So this is a one type of linked list. Academic types could already discuss chesanu. So this is what single linked list. The first is type of linked list. Okay. So let us see discuss in detail manner, and very important question exam point of view. Okay na? Lengthy answers, big answers lo definitely question meeku SEM lo vastundi. Okay. Same as well as mid point of view lo kuda mostly ilanti questions meeku adutaru. Okay. Fine. And the next one I shall see why what is a single linked list. So see in previous class lo meeku linked list ante ento explain chesanu. Okay na? So ade as it is the same answer for single linked list. Okay, what I discussed there, single linked list is nothing but what it is a sequence of data, and the linked list is a sequence of data linked with each other. Okay, the formal definition of single linked list is nothing but what it is, the individual elements called node. Okay, it's a collection of sequence nodes will be there. Okay, individual element is nothing but what node, and every node contains two fields or two parts. Okay, one part is data part and another part is address of the next field or next node, address of the next node, and the data field is used to store actual value of the node, and the next field is used to store the address of the next one. And this is the graphical representation for the single linked list, right? So two parts are there. This is the data part, this is link part, and this is called header node, and this is called tail node, and the last node next will be what? Null. Okay, if it is null, then you can say that yes, this is the last node. So in this particular example, what is the last node? 28 is the last node. 28 data is the last node. So this is called end of the list. This is the graphical representation. Idi meeku explain linked list anna, explain single linked list anna, you need to answer this question. Okay, for 2 marks, right? And this is an example. So example lo meeku just again data id, okay, 25 data, 18 data, 55 data, right? So this is what address 1001, 1004, 1008, 1012, right? And what are the operations on single linked list? See, if you take any data structure, the common operations are insertion, deletion and display. Okay, e three aithe common ga untayi, right? That depends on the data structure, the method name will be vary, right? The method name will be vary. And the next one, insertion operation, deletion and display or searching. So before we implementing the actual operations, first what we have to do, we need to set up an empty list, right? First we need to set up empty list. First perform the following steps to before implementing all these operations, right? So ఏం చేయాలి first? నార్మల్గా మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వాట్ హియర్ the data structure completely depends on the C language, right? Pointers concept use chesi, structures concept use chesi manamu programs ni rastamu, right? And ikkada enti, first we need to add the header files for the program and declare all the user defined functions. Manam emaithe ante manaki em kavalo user defined functions, for example that depends on the, for example stack ankondi, em kavali manaki user defined functions, push pop kavali, రైట్? అదే సింగిల్ లింక్ లిస్ట్, డబుల్ లింక్ లిస్ట్ అనుకోండి, ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, ఆపరేషన్స్. ఓకేనా, మన ఇష్టం, ఏ నేమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ లైక్ జావా. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ లైక్ జావా. ఇందులో ఎలాంటి ప్యాకేజెస్ కానీ ఏవి కానీ మనకి లేవు. సో ఇక్కడ ఏంటి, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనం రాసుకోవాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ నోడ్ స్ట్రక్చర్ మనం రాసుకోవాలి, రైట్? అంటే అందులో మనకి ఎన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఉంటే నెక్స్ట్ కానీ ప్రీవియస్ ఉంటే ప్రీవియస్ కానీ, ఇది మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ దిస్ థర్డ్ స్టెప్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, డిఫైన్ ఏ నోడ్ పాయింటర్ హెడ్ అండ్ సెట్ ఇట్ టు నల్. దట్ మీన్స్ వాట్, ఇనీషియల్గా ద లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ. ఇనీషియల్లీ వాట్ నన్న, లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ. లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కామన్ కండిషన్ ఫర్ ఆల్ లింక్ లిస్ట్, ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్ లిస్ట్. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్, హెడ్ equal to null. If head equal to null means what? Head equal to null means what? The list is empty. The list is empty here,
రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ కానీ ఏ టైప్ లింక్ లిస్ట్ తీసుకోండి, మీరు మైండ్లో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫస్ట్ థింగ్ హెడర్ వెల్స్ రాయాలి, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్, అంటే మనకి అందులో ఏ ఫంక్షన్స్ కావాలో ఆ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ నోడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి విత్ పాయింటర్స్. అండ్ హెడర్ పాయింటర్ వచ్చేసి నల్ ఇండికేట్ చేయాలి, నల్ అసైన్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా లిస్ట్ అనేది ఎంటీగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఆఫ్టర్ దట్ మెయిన్ మెథడ్ రాసుకొని మనం డిస్ప్లే ఆపరేషన్స్ రాసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కామన్ స్టెప్స్. నౌ సీ అండ్ మెమరీ అలొకేషన్. సో ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి కదా. మెమరీ అలొకేషన్ ఎలా జరుగుతుంది లింక్డ్ లిస్ట్లో? హౌ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఏ dynamic memory allocation. So what are the methods that we have to allocate the memory dynamically in the C language? We have these functions, right? Malloc, calloc, free and realloc, right? So in this, see the common methods malloc and calloc. Malloc use use of this function is it allocates the requested size of bytes and it returns the pointers first. ఫస్ట్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇట్ రిటర్న్స్ ద పాయింటర్ ఫస్ట్ బైట్ ఆఫ్ అలోకేటెడ్ స్పేస్. సో ఎంత స్పేస్ అలోకేట్ అయిందో ఫస్ట్ అది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది మ్యాన్లాక్. అదే క్యాన్లాక్ అయితే అలోకేట్ ద స్పేస్ ఫర్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ టు ది 0. ఫస్ట్ ఇట్ ఇనిషియలైజ్ ద 0 అండ్ దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద పాయింట్ టు ద మెమరీ. అదే మ్యాన్లాక్లో ఏంటి? ఫస్టే ఇట్ రిటర్న్స్ ద పాయింటర్ ఫస్ట్ విత్ ద మెమొరీ, ఓకేనా. సో ఇందులో మీరు ఏ చూస్ చేసుకుంటారు? ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ మ్యాన్లాక్ చూస్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? మ్యాన్లాక్ క్యాన్లాక్ ఏంటంటే, మ్యాన్లాక్లో మనకి రిక్వెస్టెడ్ సైజ్ ఆఫ్ బైట్స్ రన్ టైంలో మనం చేయగలుగుతాము. ఫస్ట్ పాయింటర్స్ ఫస్ట్ అలోకేట్ ద స్పేస్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాన్లాక్, first it initializes the 0, okay, and then it returns the pointer. So which one is better? Malloc is the better, right? So malloc యూస్ చేసుకొని రన్ టైంలో డైనమికల్గా మెమొరీ అలోకేట్ చేసాం, రైట్? నౌ అలోకేట్ చేసిన మెమొరీని ఇన్ కేస్ ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద లింక్ లిస్ట్ ఆర్ దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్, దట్ నోడ్ విల్ బి ఫ్రీ, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద నోడ్, రైట్? సో దానికి మనం ఫ్రీ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం, ఓకే. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫ్రీ ఫంక్షన్. So deallocate previously allocated space and realloc. Change the size of previously allocated space. Already space was allocated. I just want to change the space again. Then what function we have to use? Realloc. Alloc means allocation, right? And the next one, ikkada malloc means memory allocation, okay. సో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా వాట్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అలోకేట్ ద మెమరీ. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ యాజ్ పర్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఆబ్జెక్టివ్, ఓకేనా. ఆబ్జెక్టివ్లో అడుగుతారు. అండ్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు దిస్ వన్ హెస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో హౌ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ నోడ్, రైట్? నోడ్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో వన్ ఈజ్ ద డేటా పార్ట్. సి హియర్ ఐ చేంజ్ ద వేరియబుల్. Previous video I used a data variable. Here I use inflow. And the next one, struct node star next, address of the next pointer. And the next one, initially the head is this. Here start is nothing but what? Header. Okay. So start equal to what? Null. That means empty list. Okay. So this is the default syntax for creating the node. And now, so what operations we have? Insertion operation and what? Deletion operation, and finally display operation. Del means deletion, okay na? In means insertion. Again, in any linked list ma, single linked list gani or double linked list gani or circular gani తీసుకుంటే, again in insertion we have 3 more operations. What is that? Insertion at beginning, okay? Insertion at beginning, insertion at end, and insertion at middle, okay. Now we can insert at middle. Similarly, deletion also we have 3 again, okay. Deletion at beginning,
that means beginning lo deletion cheyochu, and at end point, that means end of the list we can delete, and at middle particular location also you can delete the data or element from the list, right? So at middle, right? So display means just display the all the elements whatever after all these performance, after insertions, after deletion, what are the elements we have. You just want to simply display that, then we can use display operation. So there is no other things here. So ikkada manam what we have to remember, insertion and deletion. Insertion we have three again: insertion at beginning, insertion at middle, and insertion at what, specific location, or insertion of end, right? ఈ త్రీ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ త్రీ ఆపరేషన్స్లో మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ R22 they'll ask questions like write a C program or write a single linked list program for insertion at beginning, okay, అని అడగచ్చు. యూజింగ్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అని, లేదా ఇన్సర్షన్ అట్ బిగినింగ్ యూజింగ్ డబుల్ లింక్ లిస్ట్. దట్ మీన్స్ వాట్, యూ జస్ట్ నీడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ. ఇన్ కేస్ write a C program for single linked list using single linked list అంటే you need to write all these operations. ఓకే, మీకు ఎగ్జామ్లో ప్రోగ్రామ్స్గా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, బట్ it has to use in programming language, right? So definitely they may ask programs too. Okay, థియరీ పార్టే వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, right? And then sometimes paper tough ga ivvali anukunte they'll ask algorithms too. Write a algorithm for insertion operation at beginning using double linked list or using circular linked list. So a question మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రోగ్రామ్ అడిగారా, అల్గోరిథం అడిగారా, or anything. Okay, థియరీ అడిగితే along with the theory you need to write program too. ప్రోగ్రామ్ అంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా 5 pages రాయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఇన్సర్షన్ బిగినింగ్కి ఆ 4 lines రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్సర్షన్ ఎట్ బిగినింగ్. ఇక్కడ నుంచి చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి. వీ కెన్ యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ నోడ్ ఎట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సింగిల్ లింక్ లిస్ట్, రైట్? సో నౌ I want to insert an element, I want to insert a data into a where at beginning, right? So initially, first what we have to do, we have to do whether the list is empty or not, right? So for example, list is empty. అసలు ఎలిమెంట్సే లేవు. ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, that will be the first node of the list, right? అదే కదా మనకి ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది. సో ఏం చేస్తాము, సింపుల్గా ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసి అదే ఫస్ట్ నోడ్ అని అసైన్ చేస్తాం, రైట్? సో దిస్ విల్ బి ద వాట్, హెడ్. If there is no elements in the list, this will be the first node, and the next what, it will be the null because there is no other elements, right? So the next pointer of new node, whatever we create new node, n means new node, then a new node to next will be the null avutundi, and this will be the head avutundi, right? So ippudu elements unnaya leda, right? Whether the elements are available or not in the linked list, how we have to check? What is the condition? See here, second step, head equal to null. Okay, first we have to check whether the elements are existing in the linked list or not, right? So the first step is creating the node with that struct, and the second step is check the list is empty or not. If empty, that means what, whatever the inserting the node will be the first node. So if it is empty, then new node to next will be the null obviously, and new node will be the head. New node ఏమవుతుంది, హెడ్ అవుతుంది. క్లియర్ అప్ టు హియర్? అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. దట్ మీన్స్ వాట్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ 2 elements. That means 10 here and 20 here. Now I want to insert some 60, right? So I have to create separately a new node. So I'll create here what, 60. So initially, what is the link between the nodes? There is a single linked list, so one arrow mark, and this is the 20 is the last node. So this is the representation of single linked list. Okay,
So the last one is null. And next one, this is the first node, right? 10 is the first node. Kabatti emotundi, this is the header node, isn't it? So this is the actually basic structure, this one. Now I want to insert a new node called NN, what? 60. So 60, you know, insert at beginning option, right? The first option is what? Insertion beginning. So beginning lo pettali ante, first header node is there, right? Header node ఎక్కడ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు హెడర్ నోట్ ఈక్వల్ టు 20 ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? హియర్ ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్. క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద హెడ్ నోడ్. నౌ దిస్ హెడ్ నోడ్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ ఫర్ వాట్? న్యూ నోడ్, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఇప్పుడు మనము 10కి బిఫోర్ ఒక నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ ద నోడ్ జస్ట్ థింక్ 10 will be what? The next node for the new node, because మనం బిగినింగ్ లో పెడుతున్నాం కాబట్టి మనం బిగినింగ్ లో పెట్టే ఎలిమెంట్ ఆ నోడ్ ఏమవుతుంది? దట్ విల్ బి ద హెడ్ అవ్వాలి, రైట్? ఇది హెడ్ అవ్వాలి అంటే, దిస్ వన్ హెడ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? దీనిని మనం దీనికి అసైన్ చేయాలి. ఓకే, డోంట్ అసైన్ డైరెక్ట్లీ న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని ఫస్ట్ అసైన్ చేయకూడదు, ఓకేనా? డోంట్ అసైన్ డైరెక్ట్లీ న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, దిస్ ఈజ్ వాట్? ఆల్రెడీ హెడ్, రైట్? ఈ హెడ్ని ఎక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి? See this diagram. This is the 10. Now this is the head, right? ఈ హెడ్ని, okay, I need to save new node. What is this? New node to next, right? New node text, what is this? This is what? Head. ఓకే, హెడ్లో పెట్టాలి. ఈ హెడ్ని దీని నెక్స్ట్లో ఉండాలి. ఓకే, సో నేను హెడ్, నాకు ప్రెసెంట్ హెడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్లో పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఏదైతే న్యూ నోడ్ని యాడ్ చేశానో దాట్ న్యూ నోడ్ విల్ బి ద హెడర్, రైట్? సో దట్ న్యూ నోడ్ విల్ బి హెడ్. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అంటే ఇటు ఉల్టా రాయకండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని రాయకండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ హెడ్ని న్యూ నోడ్లో పెడుతున్నట్టు, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్? ఏ ఈక్వల్ టు 10. ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఏంటి? ఐ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ 10 ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద ఏ. నేను ఏ అనే కంటైనర్లో 10ని పెడుతున్నాను, ఓకేనా? సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యూజెస్ మీకు ఆల్రెడీ ఐ థింక్ you know already, right? సో ఇక్కడ న్యూ నోడ్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? హెడ్ చేస్తున్నాం అనమాట, రైట్? నౌ సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ మై ఫంక్షన్ నేమ్? ఇన్సర్ట్ ఎట్ బిగినింగ్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ మా, యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్, ఎలాగైనా రాసుకోండి, ఓకేనా? మేడం ఇలా అండర్ స్కోరే పెట్టి రాయాలా, అలా రాయాలనేది ఏం లేదు, యువర్ విష్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ పారామీటర్స్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇంట్ వాల్యూ సంథింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, this line, what? I'm creating the structure, I'm allocating the some data or memory to the what? My structure, okay na? నేను డిఫైన్ చేసిన దానికి. సో దానికి నేను ఏంటి యూజ్ చేస్తున్నాను? malloc ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ప్రీవియస్ స్లైడ్, ఓకేనా, సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ సెకండ్ పేజ్లో నేను ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ నోడ్ క్రియేట్ చేశాను, రైట్? సో దానికి స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్కి నేను ఏం మెమరీ అలోకేట్ చేస్తున్నాను? డైనమికల్గా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మనం ఎరేలోగా డేటాని పాస్ చేయట్లేదు, సైజ్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్ని పాస్ చేయట్లేదు. వాట్ వీ పాస్? స్ట్రక్ట్ నోడ్, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ పాస్ ఇట్. సో దట్ మీన్స్ వాట్? వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆర్ డిలీటింగ్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ memory allocated, memory will be deallocated. Okay, fine. So this is the use of this line. And the next one, whatever the data we are inserting, that is value, right? Adi manam structure lo pettali kada. So that is what? Some value. A value nenu ekkada assign cheyali? A value assigned to what? New node. New node, that means new node to data, right? Now this is my node create చేసుకున్నాం ఫస్ట్. నేను ఇంకా అసైన్ చేయట్లేదు, ఓకేనా? ఐ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద నోడ్, రైట్? ఐ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద node called 30. Okay, so this is my new node. Now what is the condition? If head equal to null. If head equal to null means what? Empty list. There is no elements in the
list. So that means what? Whatever inserting the element, so ఇదే కదా నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఇదే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆబ్వియస్గా this new node, okay, this new node will be what? Head. Okay, అంతే కదా. సో దిస్ విల్ బి ఏమవుతుంది? ఇది హెడ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది హెడ్ అయినప్పుడు హెడ్ టు నెక్స్ట్, వాట్? హెడ్ టు నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? ఆబ్వియస్లీ null. Right, so that is this statement, head to next equal to null. Now we insert element, right? Insert చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కౌంట్. ఎలిమెంట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఇనీషియలీ కౌంట్ 0 ఉంటుంది. ఇనీషియలీ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ కౌంట్ విల్ బి 1. రైట్, ఫైన్. దిస్ ఈజ్ వాట్? ఈ ఇఫ్ కండిషన్ బ్లాక్ వచ్చేసి దీనికి ఇఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ నాట్ దేర్. రైట్, నౌ ఇఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్, that is the other condition, right? Else block. If elements are existing, this already I discussed in the previous slide only, right? So that means already I have 2, 3 elements, right? ikkada nenu new node pettali, right? This is inserted beginning kada. So already enti, this is my head, right? So now I create one new node. This is my new node and this is 60, this is 30. నౌ ఏం చేయాలి? ఈ హెడ్ని దీనికి అసైన్ చేయాలి. సో దీనికి అసైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? హెడ్ విల్ బి ద వాట్? హెడ్ అసైన్ టు న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్. హెడ్ అసైన్ టు న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్. సీ దిస్. నౌ ఏమైంది? దిస్ విల్ బి ద, ఇది దీనికి అసైన్ చేసాం. అసైన్ చేసిన తర్వాత దిస్ విల్ బి ద న్యూ నోడ్, రైట్? నౌ న్యూ నోడ్ బికమ్స్ వాట్? హెడ్. న్యూ నోడ్ బికమ్స్ హెడ్. నౌ ఇది హెడ్ కాదు. Okay, now what is the head? This is the head. Okay, the new structure is what? 60, 30, 60, 30, 20. Okay, now what is the head? This is the head. Clear ma? So this is again you're inserting, right? So here also count will be, so this is the operation of insertion at beginning. Okay, now we'll see insertion at end. So ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే, ఈ స్టెప్స్ ఎందుకు అంటే ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఎల్గోరిథం అడిగినప్పుడు ఈ అవన్నీ రాయాలి. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ కూడా చిన్నగా రాస్తే యుల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఇన్సర్షన్ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సమ్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 20, 30, రైట్? సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్? హౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద లాస్ట్ డేటా equal to null, right? Data equal to null, data to next equal to null ఉంటే ఏమైంది? that is the last element. అంటే మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్కి రీచ్ అయినట్టుగా. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలా? ఎక్కడెక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలా? వేరు ఇన్సర్ట్ ఎట్ ఎండ్ కదా. సో ఇన్సర్ట్ ఎట్ ఎండ్ మీన్స్ వాట్? హియర్ వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్. సో ఫస్ట్ ఒక న్యూ నోడ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. జస్ట్ న్యూ నోడ్ క్రియేట్ చేసి ఒక పక్కన పెట్టుకోండి, ఓకేనా? And after that, after creation of the new node, what we have to do? We have to assign the data. So దానికోసం ఇక్కడ in this case we have to create a temporary variable. We should not move the head pointer. Okay, హెడ్ పాయింటర్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది, స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది. హెడ్ పాయింటర్ని మనము మూవ్ చేయకూడదు, ఓకేనా? సో ఆ హెడ్ పాయింటర్ని ఏం చేయాలంటే ఒక టెంపరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని అంటిల్ వి ఫైండ్ ద లాస్ట్ లొకేషన్, ఓకే? లాస్ట్ లొకేషన్ వచ్చేదాకా మనము టెంప్ని మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి, ఓకేనా? టెంప్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద టెంప్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద టెంప్. ఎక్కడైతే టెంప్ టు డేటా ఆర్ టెంప్ టు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అవుతుందో అక్కడ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్, అక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఫైన్, నౌ సీ హియర్. సో ఫస్ట్ వన్ స్టెప్ ఈజ్ ఇన్ క్రియేట్ అ నోడ్. So new node to next as null, and if there is no elements, that means that will be the first element, first node outundi, automatically equal to null pettestam. That's not. The next one is first empty a kada check cheskori, that is this is a condition, head equal to null again. If it is empty, then again new node will be the header node. These three common, right? Insertion at beginning came in, insertion at end kuda ade undi. So ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ లింక్ లిస్ట్ ఎంటీయా కాదని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ అయితే అదే న్యూ నోడ్, సో న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఫైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ, దెన్
Now this is the important point. If it is not empty means what? We have to create a temporary pointer. Temp means what? Temporary pointer. And initialize with the head. That means what? Head ni దేనికి initialize చేయాలి? Temp కి. ఎందుకు? We should not move the head. We should move to the temporary variable. Okay. And keep moving the temp to its next until it reaches to the what? Last node. So ma'am, now what is the condition for the last node? How you find out the last node? What is that? Temp to next equal to null. Okay, if temp to next equal to null means what? That is the last node. Okay, now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లాస్ట్ నోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, సో ఈ న్యూ నోడ్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పెట్టాలి, అంతే కదా. సో న్యూ నోడ్ విల్ బి ద టెంప్ టు నెక్స్ట్. సో ఇది నల్ ఉంది కదా, సో వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్. ఇది మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, అంతే కదా. నాట్ ఈ యారో మార్క్ కాదు, ఈ యారో మార్క్ చూపించాలి. నేను మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇలా బ్యాక్ చూపిస్తున్నాను. ఇది మనం పట్టుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టాలి, అంతే కదా. సో దీన్ని మనం దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే నౌ వేర్ ఈస్ ద టెంప్ హియర్, రైట్. సో టెంప్ టు నెక్స్ట్ వాట్? ఆల్రెడీ నల్ ఉంది, సో మనం దాన్ని తీసేసి న్యూ నోడ్ని పెట్టాలి అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్. నౌ వాట్ విల్ బి దట్? న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ టు నెక్స్ట్. న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ టు నెక్స్ట్ అంటే దీన్ని అక్కడ పెట్టాం. ఓకే, నౌ న్యూ నోడ్ నెక్స్ట్ వాట్? మన ఇన్సర్టెడ్ ఎండింగ్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే ఏంటి? లాస్ట్లో మనం న్యూ నోడ్ పెడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు న్యూ నోడ్ ఈజ్ ద లాస్ట్ నోడ్. న్యూ నోడ్ ఈజ్ ద లాస్ట్ నోడ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్? నల్. నల్ అసైన్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద నల్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ నోడ్. Okay, now see this program. The first one is, this is a function, and first we need to create a temporary pointer. This is nothing but what? Pointer. Okay, and first we have to assign the header to the temp, and we have to allocate the dynamically memory allocation to the structure, and we have to assign the value to the new to data, and first check if head equal to null or not, and if it is null, see ma, this is the common for previous one also. If head equal to null means that is a new node. So new node equal to head, and head to next will be the null, and count increase. Now check the else condition here. What we are using? While condition, right? While condition in the temp to next not equal to null. Temp to next not equal to null. Now see, ఇది మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అంత గుర్తుంటుంది ఈ ప్రోగ్రామ్. చెప్పినప్పుడు అర్థమైపోతుంది, కానీ తర్వాత మళ్ళీ రాయాలి ఓన్గా అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 ఉంది, రైట్? హియర్ ఐ హ్యావ్ 20, హియర్ ఐ హ్యావ్ 30. ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 40 నోడ్ ఎట్ ద ఎండ్. సో ఫస్ట్ నేను ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా, దిస్ బ్లాక్, ఈ బ్లాక్ యూజ్ చేసి నేను సెపరేట్గా ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేసేసాను. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ మై న్యూ నోడ్. ఎన్ఎన్ మీన్స్ న్యూ నోడ్ 40. ఓకే, నవ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 40 హియర్. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇనీషియల్లీ యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ నల్. సో మనం ఫస్ట్ డైరెక్ట్లీ, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ వాట్ లింక్ లిస్ట్ కదా, ఏంటి డైరెక్ట్గా మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్కి వెళ్ళిపోలేం. వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ అంటిల్ వీ రీచ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ నోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఫస్ట్ నోడ్ ఏంటి? 10, దట్ ఈస్ ద హెడ్. సో ఏం చేశాను? హెడ్ని టెంప్లో స్టోర్ చేశాను ఒక టెంపరీ వేరియబుల్లో. సో ఇనీషియల్లీ హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. సో దిస్ ఈస్ ద టెంప్ ఇనీషియల్లీ. సో నౌ temp to next equal to null. What is the condition? Temp to next not equal to null. Yes, temp to next not equal to null. Some elements is existing, that is what 20 undi. So this condition is what? True, right? This condition is what? True. True means what? We have to shift the temporary pointer. Now what is that? అంటే నేను లాస్ట్ చెక్ చేయాలి కాబట్టి వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? సో టెంప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది? టెంప్ టు నెక్స్ట్. టెంప్ టు నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా. సో దిస్ విల్ బి ద టెంప్. అగైన్ వైల్ లూప్. టెంప్ టు నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. వేర్ ఇస్ ద టెంప్ నౌ? హియర్. టెంప్ టు నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. Yes, this is not equal to null again because 30 element is existing. That means again we have to shift the temporary variable, temporary pointer.
ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వాట్, దిస్ విల్ నాట్ బి దెన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఒక స్టెప్ టెంపరీ వెళ్ళాలి. సో టెంపరీ నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, ఇదే కదా. సో నా టెంపరీ నెక్స్ట్ విల్ బి ద temp. Temporary next will be the temp. Now where is the temp now? Here, right? So temporary next will be the temporary next will be the temp. Again temporary next will be the temp. So now this is the temp. Okay, now again while condition, temp to next not equal to null. No, it's equal to null. So here the condition fails, right? Here condition fail. Then what we have to do, these two steps we have to do. ఏంటది, ఇదే కదా మన న్యూ నోడ్. సో ఈ న్యూ నోడ్ని ఎవరికి అసైన్ చేయాలి, టెంపరీ టు నెక్స్ట్కి. వేర్ ఇస్ ద టెంప్ నో, 30 దగ్గర ఉంది టెంప్, రైట్? టెంప్ టు నెక్స్ట్ న్యూ నోడ్ అవ్వాలి, న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్ నల్ అవ్వాలి, అంతేనా? సో దీస్ ఆర్ ద టూ లైన్స్. న్యూ నోడ్ విల్ బి ద టెంప్ టు నెక్స్ట్ అండ్ న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద నల్. సో దిస్ ఇక్కడ నల్ కట్ చేసి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, టెంప్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద న్యూ నోడ్ and a new node next to the null. So this is what inserting it last. Okay, so దీనికే మీరు ఇలా అల్గోరిథం అనేది రాసుకోవాలి. ఫైన్, అల్గోరిథం రాస్తూ కొంచెం ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. మీకు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్లీ దే ఆస్క్ రైట్ ఎన్ అల్గోరిథం అని అడగచ్చు, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అని అడగచ్చు. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ అంటే యూ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దిస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇన్సర్టెడ్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్. ఇది కొంచెం క్వైట్ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్గా ఫస్ట్ మనం ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము, ఓకేనా, ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎంటీ లిస్టా కాదని చెక్ చేస్తాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ లిస్ట్ అయితే అన్నిటికీ చేసినట్టుగా క్యాజువల్గా ఏం చేస్తాం, నార్మల్గా న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద నోడ్ అండ్ దట్ న్యూ నోడ్ విల్ బి ద హెడ్. ఓకేనా, ఈ 3 స్టెప్స్ ఇన్సర్షన్లో వీటికి కామన్, ఫర్ 3 కామన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ దెన్ what is the condition. If it is not empty, then again here we have to create a temporary pointer, right, and initialize with head. Why ma'am, ikkada chudandi, manam insertion at beginning ki we didn't use any temporary pointer because beginning means head pointer change shifting chesi saripotundi, no problem. But insertion at end ki, insertion at middle, at the specific location కి మనం ఒక ఏమంటారు స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన హెడ్ని మూవ్ చేయడానికి కుదరదు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఒక టెంపరీ పాయింటర్ని సెపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకొని హెడ్కి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ హెడ్ని టెంపరీ స్టోర్ చేసుకోవాలి. అండ్ మనకి స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఏదైతే అనుకున్నామో, ఓకే, ఆ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు దట్ లొకేషన్, ఆ లొకేషన్ వచ్చేదాకా మనం టెంపరీ పాయింటర్ని షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, టెంపరీ పాయింటర్ని షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఎవ్రీ టైమ్ see here, keep moving the temporary to next node until it reaches the node after which we want to the inserted new node. Okay, until temp1 to data is equal to location అయ్యేదాకా చెక్ చేసుకోవాలి. హియర్ ద లొకేషన్ మీన్స్ వాట్, ద నోడ్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ విచ్ వీ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద న్యూ నోడ్. ఓకేనా, నేను ఇచ్చిన ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఓకేనా, లొకేషన్ అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ అని కాదు, ఎలిమెంట్ మనం వాల్యూని పంపించాలి. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్పుట్ వాల్యూ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 30, I have 60, I have a 22. Okay, so this is none. So they ask like insertion at specific location. First they'll ask the location. That means here I gave the location 60. 60 is the location, not the index value or not the position. Okay na? So 60 is location ante ikkada enti 60, after 60 I want to insert a new node. Okay, so after 60, yes, there is a space, right? 60కి 20కి మధ్యలో ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద లొకేషన్ హియర్. ఓకే, సో హియర్ లొకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, నోడ్ వాల్యూ నన్న ఆఫ్టర్ విచ్ వీ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద న్యూ నోడ్. అండ్ స్టెప్ 6, ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద టెంప్ ఈస్ రీచ్డ్ ద లాస్ట్ నోడ్ ఆర్ నాట్. అది కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ టెంపరీ వేరియబుల్ లాస్ట్ నోడ్కి చెక్ అయిందా లేదా. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్, temp to next equal to null. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్, లాస్ట్ నోడా కాదని చెక్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం, temp to next equal to null. దట్ మీన్స్ వాట్, temp to next equal to data అంటే లొకేషన్ ఫైండ్ అయినట్టుగా, రైట్. temp to next equal to null కి రీచ్ అయిపోయాము అంటే వాట్ ఈస్ దట్,
there is no other elements. Okay, na mana list ending వెళ్ళిపోయాం. We reach that list end of the list, right? So that means what? There is no specific location. In previous example నేను మీకు 30 60 and 22 elements in it. For example, location, it asks the location, right? If I type 56, is 56 available, the data here? 56 is not available, right? So temporary reaches the null. That means what? Given node is not found in the list. So that means what? Insertion not possible. Insertion not possible అంటే మనం ఇచ్చిన లొకేషన్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో లేదు. అండర్స్టాండ్? ఫైన్. ఫైనల్లీ ఏం చేయాలి? ఇది మిడిల్లో పెట్టాలి అంటే దీని మిడిల్లో, సో దీనిని దీనికి అసైన్ చేయాలి, దీనికి అసైన్ చేయాలి, అంతే కదా? సో దానికి ఈ 2 steps, రైట్? సీ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. ఓకే, సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ కౌంట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ చెక్ చేయాలి. వై మ్యామ్? ఎందుకు చెక్ చేయాలి కౌంట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ నాట్? దట్ మీన్స్ వాట్? సి, ఇన్సర్షన్ వెన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మిడిల్ మినిమం 2 nodes ఉండాలి కదా, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద అదర్ కేస్. ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే దట్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్, రైట్? సో స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో మనం పెట్టాలి అంటే మినిమం 2 nodes ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఈ రెండుకి మధ్యలో నేను పెట్టాలి ఇక్కడ ఒక న్యూ నోడ్. దిస్ ఈజ్ మై న్యూ నోడ్. దట్ మీన్స్ వాట్? మినిమం 2 nodes required. So that is why here this condition count greater than or equal to 2. This is for insertion at location. Now similarly ఇక్కడ ఒక variable 1 అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఒక pointer and temporary pointer, and there are 2 integers variables, location and value. Location means, again I repeat, location means node value here. Okay, కొన్ని sites లో మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రైట్గా పొజిషన్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను వాల్యూని ఇస్తున్నాను, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ విచ్ వాల్యూ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్, అదే వాట్, దట్ ఈస్ ద లొకేషన్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రింట్ అవుట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఆస్క్ ఆఫ్టర్ విచ్ వాల్యూ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ యువర్ న్యూ నోడ్, అండ్ దాన్ని మనం రీడ్ చేయాలి కదా. దానికి మనం ఇక్కడ స్కాన్ఎఫ్లో యాంపర్సెంట్ లొకేషన్ అని రీడ్ చేశాను. ఓకే, ఫైన్. అండ్ ఎంటర్ ద వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్. వాట్ ఈస్ యువర్ న్యూ నోడ్, రైట్? వాల్యూ, that is the value here. Okay, now fine. So I allocate the memory again with the help of malloc function, and now I create new node, create cheyali kada. So that is what? Value, right? So value should store where? New to data, new node to data. Fine. Now similarly ikkada kuda same em chestunna, I have 3 nodes, 10 30 70. Okay. Now I want to insert 50. I want to insert 50 at which location? After which value you want to insert? After 30. Okay na? So my LOC is equal to what? 30. My LOC is what? 30. And my value is what? Value is what? 50. Okay. Now this is the relation, right? This is the null. This null. And the next one, new to data equal to value. Fine. This is the new to data. And head ekkada store chestunanu? Temporary lo store chestunanu. So first, what is the temp? This is the temp. Where is the temp? Pointer ikkada undi. Fine. Now check that. While temp to data is not equal to location, what is that location? LOC is what? 30. Right? Yes, it's not equal. Temp to data is what? Temp to data, there is this cursor? Yeah. Temp to data is 10. This situation, temp to data is 10. 10 is not equal to 30. Yes, 10 is not equal to 30, right? So condition is true. That means it will enter into the loop. That means what? We have to shift the temporary variable, right? Temp to next equal to temp, right? సో నేను టెంప్ టు నెక్స్ట్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను? టెంప్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. నౌ వేర్ ఇస్ ద టెంపరరీ పాయింటర్? ఇట్ షిఫ్టెడ్ టు హియర్, రైట్? నౌ టెంపరరీ పాయింటర్ హియర్. టెంప్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద టెంప్. సో యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్. ఓకేనా? నౌ హియర్ టెంప్. రైట్? అగైన్ ఇఫ్ టెంప్ ఈక్వల్ టు నల్, నో. Temp to next equal to null? No. If that is equal to null means we cannot insert, right? Location not found.
Okay. Then again while loop condition check చేసుకుంటుంది. Temp to data. Now what is the temp to data? 30. 30 not equal to 30. Next condition? No. This is the correct. 30 equal to 30. That means this while loop will not execute. Okay. Now position found, right? So ఇక్కడ మనకి temp ఎక్కడ ఉంది? 30 దగ్గర ఉంది. So here which is equal to 30. That means ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Now where is the temporary ఇక్కడ ఉంది కదా? Now temp to next నార్మల్గా ఇంకా నేను న్యూ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయలేదు. I didn't insert a new node in between the 30 and 70. Right? So నార్మల్గా what is the new to next? Sorry, temp to next. This one, right? 70 కదా? So see జాగ్రత్తగా వినండి. Now న్యూ నోడ్ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు. ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ న్యూ నోడ్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను న్యూ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే దీనికి అసైన్ చేయాలి. ఓకే, దీనికి అసైన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇది ఏంటి యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ దిస్ 70? బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ న్యూ నోడ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 70? temp to next 70, right? So temp to next ఇప్పుడు నేను వాటి మధ్యలో న్యూ నోడ్ పెట్టాలి కదా. సో temp to next will be the what? న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్. న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు న్యూ నోడ్కి నెక్స్ట్ అంటే ఇదే కదా. సో న్యూ నోడ్కి నెక్స్ట్ అంటే ఇది. దీనిలో నాకు ఏం స్టోర్ అవ్వాలి? ఇది స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఇది యాక్చువల్గా 70 అంటే ఏంటి? నార్మల్గా బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ద న్యూ నోడ్ temp to నెక్స్ట్ వాల్యూ అది. టెంపరీ ఎక్కడ ఉంది నాన్న? టెంపరీ 30 దగ్గర ఉంది, రైట్? సో temp to నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ 70 విల్ బి వాట్? న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్. సో దీని అడ్రస్ 70 అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? న్యూ నోడ్ టు ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, రైట్? నౌ న్యూ నోడ్ ఇదే కదా. న్యూ నోడ్ విల్ బి ద వాట్? temp to next. See, new node equal to what? temp to next. So now I want to assign this to here. New node ni ekkada assign cheyali? temp to. So manaki idi line by line compare అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ లైన్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ 70 వాల్యూ వచ్చేసి న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూ నోడ్ విల్ బి ద temp to నెక్స్ట్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు 70 అనుకోగలరు. దిస్ ఇస్ నాట్ 70. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ 70. ఓకే, జస్ట్ యూఆర్ అసైనింగ్ ద న్యూ నోడ్ ఈక్వల్ టు temp to నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు కౌంట్ ఇట్ అగైన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కండిషనే ఇఫ్ కౌంట్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 2, ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ వస్తుంది, రైట్? ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే this else block will be executed. Okay, so I hope you understand here this one clearly, right? So ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి. This is my 4 nodes ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకేనా? 10, 20, 60, 80. సో దిస్ ఇస్ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ కదా. ఒక్కటి అర్థమైతే మిగతావన్నీ అర్థమైపోతాయి. జస్ట్ అక్కడ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ అనే పాయింటర్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ మై నల్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 70 ఇన్ బిట్వీన్ 60 and 80. అంటే ఇక్కడ నేను లొకేషన్ ఏంటి ఇవ్వాలి? 60 ఇవ్వాలి. సో నౌ LOC అంటే లొకేషనే కదా. సో దిస్ వన్ ఈజ్ 60 అండ్ మై న్యూ డేటా వాల్యూ ఈక్వల్ టు 70. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ 70 ఇన్ బిట్వీన్ హియర్. 70 here, right? So initially this is the head, right? This is the head. So this is the head and here I assign head equal to what? Temp, right? So initially while condition checks that temp to data equal to what? 10. 10 is not equal to what is my location? 60. Yes, 10 is not equal to 60. So temporary variable shifted to the next one. So temp to next అంటే ఏంటన్నా? 20, right? Temp to next will be the 20. So temp to next will be the what? Temporary. So now this is not the temp, now this is the temp. Again while loop checking, right? Temp to data not equal to location. Now what is the temporary value?
temp to data value 20, right? 20 not equal to 60. Yes, 20 not equal to 60. So again what we have to do, temp to next will be the temp. So what is this? Temp to next and enti ide kada. So this will be the what? Temp. Okay, up to here clear? Now again while condition, temp to data is what? 60 not equal to 60. No ma'am, 60 equal to 60. Condition failed here. This condition failed here, right? Now this block will not be executed. Directly these two lines will be executed. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I want to insert 70 here, right? So ఇక్కడ నేను insert చేయాలి అంటే ఇది దీనికి అసైన్ చేయాలి, ఇది దీనికి అసైన్ చేయాలి, అవునా? నౌ యాజ్ పర్ ఆర్ రికార్డ్స్ 80 అంటే ఏంటి? నౌ వేర్ ఇస్ ద టెంపర్ హియర్, రైట్? సో బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్, నేను ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయలేదు నాన్న 70ని. ఇన్సర్ట్ చేయకముందు టెంప్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో టెంప్ టు నెక్స్ట్ అంటే ఎవరు? 80, రైట్? సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే టెంప్ టు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్? న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్. ఓకే, సో టెంప్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద న్యూ నోడ్ టు నెక్స్ట్. Now this new node will be what? Temp to next. Understand? That's it. So this is about insert at middle. So 3 operations done. Insertion lo 3 operations done. Now we have deletion. So this is very simple. Insertion అర్థమైపోతే ఇది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది, ఓకేనా? సో డిలీషన్ అట్ బిగినింగ్, ఎండ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ నోడ్, స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ దగ్గర. సో ఇది అల్గోరిథమ్. ఈ అల్గోరిథమ్ దిస్ ఇస్ ద కామన్ అల్గోరిథమ్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం హెడ్ నల్లా కాదా, అదే ఎంటీ లిస్టా కాదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూఆర్ డిలీటింగ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్, ఫస్ట్ లిస్ట్ షుడ్ నాట్ బి ఎంటీ, రైట్? ఇఫ్ లిస్ట్ ఈస్ ఎంటీ మీన్స్ వాట్? హౌ యూ కెన్ delete an element from the empty list? So some numbers are existing, right? It should exist in some elements, and whatever the element you want to delete, that should be exist, then only we can delete. If that particular element is not available in the list, means that element was not found, right? So that statement it should return. So first thing enti ante ganaka, first we have to check whether the head equal to null or not. So that means what? List is empty or not. Fine. So deletion not possible. If list is empty, deletion not possible. If it is not empty, then what we have to do? We have to delete the first one, right? So temporary pointer ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దానికి హెడ్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, ఓకే? అదే హెడ్ని టెంపరరీలో స్టోర్ చేయాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సి రైట్ హియర్ I have 10 and 20, right? Now in deletion at beginning, right? This program is for what? Deletion at beginning. So now where is that head pointer? This is the head pointer. So నేను దీన్ని delete చేయాలి. దీన్ని delete చేసేసాను అంటే what will become the head? What will become the head? Obviously 20 will become the head, right? So first we have to assign that. First we have to assign this is a head pointer. Okay, 20 is the head pointer, and then delete this. అసైన్ చేయకుండా డిలీట్ చేయకూడదు హెడర్ పాయింటర్ని, ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ బిఫోర్ డిలీటింగ్ ద హెడ్ అంటే బిఫోర్ డిలీటింగ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వన్ టెంపరీ పాయింటర్ తీసుకోండి, ఓకేనా? సో వేర్ ఇస్ ద హియర్ సి వన్ టెంపరీ పాయింటర్, ఓకే? టెంపరీ పాయింటర్ ఫస్ట్ హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్. ఇక్కడ నేను రివర్స్ చెప్తున్నాను అనుకోకండి. వాట్ ఐ మీన్ టు సే దట్ నేను హెడ్ని టెంప్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను అని మీనింగ్ అనమాట, ఓకేనా? సో టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అండ్ what this is the head equal to null condition or not, that means there is no elements found. Else block lo see temp to next equal to null and only one element is existing, okay? For example, only one element is existing, 10, right? Temp to next equal to null, no, right? Element is there. In case temp to next equal to null in the situation, then what happened? ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది, ఆ ఎలిమెంట్ని కూడా మనం డిలీట్ చేసేస్తాం, రైట్? సో దట్ మీన్స్ వాట్? లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ. లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ మీన్స్ వాట్? హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్, రైట్? సి దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. ఇఫ్ టెంప్ టు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ మీన్స్ head equal to null. Else means some elements are existing, okay? Now after that it's not temp to next equal to not null.
Okay, that means some elements are existing. Okay, have 3 elements. I have 3 elements 10, 20, 30. Okay, so now ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నార్మల్గా టెంప్ ఇక్కడే ఉంది రైట్ హెడ్ ఇక్కడే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది డిలీట్ చేయాలి అంటే చేంజ్ ద కలర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఐ నీడ్ టు అసైన్ దిస్ ఈజ్ ఎ హెడ్ రైట్ సో ఇది హెడ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి దిస్ ఈస్ అ టెంపరీ వేరియబుల్ రైట్ సో temp to next is what 20 right temp to next is what this is what 20 should become what head right head pointer la store cheyali so temp to next will be the head so head equal to temp to next and now మనం అసైన్ చేసేసాం 20ని హెడ్లో పెట్టేసాం నౌ దిస్ ఈస్ ద హెడ్ ఓకే నవ్ ఐ వాంట్ టు ఫ్రీ దిస్ సో దీన్ని ఫ్రీ చేయాలంటే ఏంటి ఐ వాంట్ టు అసైన్ ద నల్ పాయింటర్ టు దిస్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇది వేరే లిస్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి మన లిస్ట్ సెపరేట్ అయిపోయింది సో ఈ నోడ్ నేను పక్క తీసుకొచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఐ నీడ్ టు అసైన్ నల్ టు ద temp to next ఓకే నౌ నోడ్ని సెపరేట్ చేసేసాను లింక్ లిస్ట్ నుంచి ఓకేనా సో నోడ్ సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ malloc అండ్ ఫ్రీ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్ రైట్ ఫ్రీ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇట్ వాట్ స్పేస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకేనా రిలీజ్ చేసే స్పేస్ సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ టెంపరీ పాయింటర్కి మనం ఒకటి లొకేషన్ క్రియేట్ చేసాం కదా పాయింటర్ ఇట్ విల్ ఫ్రీ సో దానికోసం వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్ ఓకేనా నౌ ఇంతకు ముందు ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం వెన్ యువర్ ఎడిషన్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ ఇస్ డన్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్సర్షన్ వీ ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్ బికాస్ ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంది సో ఇన్ దిస్ కేస్ డిలీషన్ ఎలిమెంట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ రైట్ దట్ మీన్స్ decreases right so what we have to do count decrease okay so ఇంతకు ముందు 3 elements ఉంటే now how many elements we have 2 elements we have initially it is 3 elements up to here clear so this is about deletion at front or deletion at beginning you can write it your own that is a user defined function okay and the next one deleting at the end of the list so at the end of the list ante first ఏం చేయాలి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని డిలీట్ చేయాలి సో సేమ్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ ఎలా చేసామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఓకే సో ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ వాట్ వీ డీడ్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు రీచ్ ద ఫస్ట్ లాస్ట్ నోడ్ సో లాస్ట్ నోడ్ కండిషన్ ఏంటి temp to next ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ నాట్ వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్ temp to next ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ నాట్ okay if it is null temp to next equal to null that is the last node so దాన్ని మనం సెపరేట్ చేసేసి ఈ ప్రీవియస్ నోడ్ అయితే ఉందో దానిని మనం ఏం చేయాలి నల్ అని అసైన్ చేయాలి ఓకేనా నౌ సీ హియర్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఎంటీయా కాదని చెక్ చేయాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ డిలీషన్ నాట్ పాసిబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ 2 నోడ్ పాయింటర్స్ క్రియేట్ చేయాలి మ్యామ్ ఇక్కడ 2 నోడ్ పాయింటర్స్ దేనికి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 2 నోడ్ పాయింటర్స్ వన్ ఈస్ టెంపరీ 1 అండ్ టెంపరీ 2 ఓకేనా టెంపరీ 1 అండ్ టెంపరీ 2 అండ్ ఇనిషియలైజ్ టెంపరీ 1 విత్ ద హెడ్ ఏం చెప్తున్నారు సో ఐ హ్యావ్ 1 2 3 nodes enough right so I have 80 90 100 so obviously this is what null and this is a single linked list only one direction so here this address and this address of 100 so initially this is the head right so head enti where is this point temp1 and temp2 and initialize the head will be the temp1 so initial ga em chepparu temp1 equal to head right so ikkade t1 అని రాస్తున్నాను మొత్తం రాయట్లేదు టెంపరీ 1 temp1 means t1 temp2 means t2 okay so check whether list has only one node okay ఒక్క node అంటే means what temp1 to next equal to null okay that means what only one node means what equal to null
If it is only one node, that means after deleting the node, what happened? List is empty. So we have to assign head equal to null. Fine. Okay. So if temp to next equal to null, we have to assign head equal to null. Then delete the temp or free space free చేసేయాలి temp 1 and terminate the function. But if it is not false, and if it is not true, then set temp 1 equal to temp 2. ఓకేనా? అంటే నేను temp 1 నేను ఇంతకుముందు ఏం చేశాను, హెడ్ని temp 1లో స్టోర్ చేశాను, రైట్? అండ్ ఇప్పుడు temp 1 ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను, temp 2లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో నౌ temp 1 విల్ బి ద temp 2 అండ్ మూవ్ temp 1 టు ఇట్స్ నెక్స్ట్ నోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఎందుకు 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను మీకు లాస్ట్లో అర్థమవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏది మూవ్ చేస్తున్నాను, temp 1ని మూవ్ చేస్తున్నాను. temp 1 moves to the next node and repeat the same until reaches the last node in the list. Fine. See this one. So this is temp 1 కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, లిస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ అండ్ దట్ మీన్స్ temp 1, వాట్ ఈస్ దిట్ కండిషన్, ఇఫ్ కండిషన్, temp 1 to next equal to null. No, not equal to null. So fine. This block will not be executed. Now come to the else block. Okay. So here what we have to do, temp to next not equal to null. Yes, temp to next not equal to null. That means what, in the temp 1 temp 2 అని అల్గోరిథంలో ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో var అని తీసుకుందాము కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి. సో నౌ temp is what, var, అంటే ఇదే కదా temp. సో దిస్ విల్ బి ద var ఫస్ట్. ఓకేనా, var. నౌ temp to next అంటే ఏంటి, దిస్, రైట్? 90 విల్ బి ద నౌ temp. సో నేను టెంప్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో నౌ దిస్ ఈస్ ద temp, దిస్ ఈస్ ద var. ఓకే, ఏం చేశాను ఇక్కడ, temp to next నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ కండిషన్. సో నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, టెంప్ని షిఫ్ట్ చేయాలి, రైట్? టెంప్ని షిఫ్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ నోడ్కి. అండ్ ఈ టెంప్ని ఒక వేరియబుల్లో సేవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వేరియబుల్లో సేవ్ చేసిన తర్వాతే, ఆఫ్టర్ సేవింగ్ ద temp to the variable, then only you need to shift. Okay, so ఇది మరి ఉల్టా రాయకండి, అటు ఇటు దట్, you did not get that. Okay, so first temp వేరియబుల్లో పెట్టాను, ఆఫ్టర్ దట్ temp to next will be the temp. Okay, fine. temp ఇక్కడ ఉంది, var ఇక్కడ ఉంది. Again while condition temp ఇదే కదా. Now temp to next not equal to null, temp to next not equal to null. Yes, again this condition is true. Temp to next not equal to null, 100 is existing. So that means what, మనం మళ్ళీ టెంప్ని మూవ్ చేయాలి, అంటే ఇక్కడ ఉన్న టెంప్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. సో ఐ వాంట్ టు షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ 90 to 100 టెంప్. సో టెంప్ని షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రెసెంట్ టెంప్ ఏదో ఏమవుతుంది, var అవుతుంది, రైట్? నౌ see carefully here, this is not the var. Okay, now what is the var, this is the variable. Okay, so now temp is var. Okay, so now this is the var. Now shifted from temp to next will be the temp. What is the temp here ma? Now 100 is the temp. చూడండి, టెంప్ మారుతున్నప్పుడు దాని ముందున్న ఎలిమెంట్, ఓకేనా, దానికి బిఫోర్ ఉన్న నోడ్ విల్ బి ద var. ఓకే, ఇది మీరు T1 T2 ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ అవర్ ఓన్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ var నౌ, దిస్ ఈజ్ ద temp నౌ. ఓకేనా, నౌ ఏమైంది సిచ్యువేషన్, వైల్ కండిషన్ అగైన్ ఇట్స్ చెక్స్, రైట్? సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, temp to next not equal to null. Now temp to next equal to null, right? So that means what, this while condition it fails, right? False. Temp to next is not equal to null, it's equal to null. It's equal to null means this loop will not execute. Then what will execute, ma'am? var to next equal to null, right? So now ఇక్కడ var ఉంది కదా, సెకండ్ టెంప్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా. సో మనం దీన్ని డిలీట్ చేయాలి, రైట్? ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ వన్. సో దీన్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఈ వేరియబుల్కి, రైట్, దీనికి నల్ అసైన్ చేయాలి.
right? So after assigning the null, that means null equal to where to next, okay, delete that is temp. That means what? Free of temp. Free of temp. So this will be, and one element is decreased, right? So again count minus minus. Okay. So if you want to show the data what you are deleted means, what the data we deleting? Temp lo ఉన్న data ni delete చేస్తున్నామా, where లో ఉన్నది delete చేస్తున్నామా? Remember, okay na? So see carefully here. Temp lo ఉన్న data ni delete చేస్తున్నాం. So I want to show the data, that means temp to data. So first you need to show again ఈ ఫ్రీ ఉంది కదా, ఈ ఫ్రీని దీనికి బిఫోర్ రాయకూడదు. ఓకేనా? బిఫోర్ ద ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ద ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దట్ టెంప్లో డేటా ఏమీ ఉండదు. ఓకేనా? దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. అండర్స్టాండ్? సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు show the data. If you want to show the data, first you show the data temp to data using the printf function. After that you just free the space of temp. Okay, ikkada in this case here I assign the null to the where to next. Okay, I assign ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా where, this is the where, this is the temp, right? I just assign this is null. Okay, but నేను దీన్ని ఏం చేయలేదు ఇంకా, I didn't touch that, right? In this case I didn't touch this, right? So first we assign this. If anything that to the next equal to null undi ante, that is the last node, so obviously this is the last node for this list. So దీనిని separate చేసేస్తున్నాను first. Okay, I separate this list and I separate this temp. Okay, now I want to show this. For that I use the temp to data. After that you can free that space and count minus. Okay, so this is the deletion at last. Okay, now deletion at specific node. Okay, the same way insertion lo ela manam location find out chestamo, location find out chesi దీనికి assign cheyali. Okay, let's see. First the common ma ఏంటి, ఫస్ట్ head equal to null or not check చేసుకోవాలి. After that list is if head equal to null means list is empty, that means deletion is not possible. Again if it is not empty, we have to take the 2 pointers temp1 and temp2 and keep moving the temp1, remember this, and reaches to the exact node to be deleted. That means temp2 next equal to location వచ్చింది అంటే then means what, and every time set temp2 temp1 ని temp2 లో మనం స్టోర్ చేయాలి before moving the temp1. ఓకేనా? సేమ్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడ temp1 ఉందనుకోండి. ఓకే, ఇనీషియల్గా temp1 temp2 తీసుకుంటాం కదా. సో temp1ని ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే లొకేషన్ ఫైండ్ చేయడానికి వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ temp1. ఓకే, సో ఇక్కడికి మూవ్ చేసేటప్పుడు దిస్ విల్ బి ద temp2, దిస్ విల్ బి ద temp2, దిస్ విల్ బి ద temp1. ఓకే, fine. If we reach the location, the last node means what? temp1 to next equal to null వచ్చేసింది అంటే that means what? That location is not found. Okay, if it is not found, then what will happen? We'll see. Step 7. If list contains multiple nodes, then check whether temp1 is the first node in the list. Okay, na first node కాదని చెక్ చేసుకోవాలి. If temp1 is the first node, then move to the head. Okay, to the next node. సో అదే ఫస్ట్ నోడ్ అయితే మనం డిలీట్ చేయాలనుకున్నది. మీరు లొకేషన్ ఇక్కడ ఇలా ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం మీరు ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో మీకు డిలీట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 20, 30, 40. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గేవ్ ద లొకేషన్ 10. అడిగే 10 ఇచ్చారు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ డిలీట్ ఎట్ బిగినింగ్, అంతే కదా. కానీ మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాం ఈ ఆప్షన్? డిలీషన్ ఎట్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ దగ్గర చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ టెంపరీ వేరియబుల్ని ఏం చేయాలి? టెంపరీ 1 విల్ బి ద ఫస్ట్ నోడ్, దెన్ మూవ్ హెడ్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్, అంతే కదా. సో దీన్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఇది హెడ్ని దీనికి అసైన్ చేయాలి కదా, యాజ్ పర్ డిలీషన్ ఎట్ బిగినింగ్. సో ఇదే హెడ్కి అసైన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ యూ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, సింప్లీ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? నల్ లాస్ట్ నోడ్ అంటే మీరు ఇచ్చిన లొకేషన్ 40 అనుకోండి. ఓకేనా, మీరు ఇచ్చిన లొకేషన్ 40 అయితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? లాస్ట్ నోడ్ సేమ్ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకోండి,
రైట్, దీన్ని నల్ అసైన్ చేయండి, ఓకేనా, దిస్ వేర్ అసైన్ ద నల్ అండ్ రిమూవ్ దిస్, ఫైన్. బట్ అలా కాకుండా మీరు ఇన్ బిట్వీన్ లొకేషన్ 20 or 30 ఇచ్చారు, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, సి ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ అండ్ వేరియబుల్స్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యువర్ ఓన్, ఓకేనా, ఇలాగే రాసుకోవచ్చు లాజిక్ అర్థమైపోతే. సో 20, 10, 30, 40, ఓకేనా. నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంది 20, రైట్, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ 20. సో 20ని నేను ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్, ఓకేనా, దిస్ ఇస్ temp 1, రైట్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇది ఉంది కదా, దిస్ వన్. సో యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్? ఇట్ స్టోర్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ నోడ్, రైట్. సో ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the address of 30 should store here at 10 node దగ్గర, isn't it? Because this is single linked list. Single linked list means the address of this node we have to store it here. Simply that means we join those, okay na. So that means ఇది separate అయిపోయింది, ఇది పక్కకు వచ్చేసింది, okay na. Now we have 10, we have 30, we have 40, రైట్. 10, 30, 40 నేను ఇది దీనికి అసైన్ చేసేసాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇది పక్కకు వచ్చేసింది, రైట్. దెన్ ఫ్రీ దట్ 20, ఫ్రీ ఆఫ్ temp 1 చేస్తే అయిపోయింది, ఓకే. నౌ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి మ్యామ్? ఓకే, అది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, రైట్. సి first initially count equal to 0. Count is equal to 0 means what? List is empty. So list empty count, we cannot perform a delete operation. Okay, fine. If count greater than 2, that means 2 elements are existing. Okay, then struct node we have to define 2 variables, temp variable, pointer and var pointer, and initially value and initially head ni temp anukunnanu, and enter the data you want to delete from the list. Ikkada meeku diagram draw chesi mari chupistunanu chudandi, okay na. I'll draw only 3, okay, because of lack of space. 10, 20, 30 on there. I want to delete 20, okay. Now enter the data you want to delete from the list. What is that value? Value variable, right. So value equal to what? 20, fine. So initially ga nenu head ni temp anukunna, that means this is the temp, okay. Every time you need to write these arrow marks, don't forget that to write, okay, please remember that. So again this one is what? Null, right, up to here clear. Now initially head is the temp means this temp here, temp at 10 node దగ్గర ఉంది, fine. Now while temp to data is not equal to value, temp to data means what? 10, right. Temp to data is 10, which is not equal to value is what? 20, yeah, it's not equal to 20. That means I need to shift the temp, right. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? టెంప్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేశాను? వ్యార్లో స్టోర్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద 10 now? var. సో now 10 node is var and I shifted the temp to next is what? 20, okay na. Temp to next now becomes temp, right. Temp to next will becomes temp, okay, this line that is. So now temp 20 దగ్గర ఉంది, var 10 దగ్గర ఉంది, fine. Now if temp equal to null, no, right, temp equal to not null, and then that means temp to next equal to null, okay na. ఇక్కడ ఏంటంటే temp to next equal to null, no, that means end of the list కదా, కాదు, okay. Again మళ్ళీ while condition, temp to మన లొకేషన్ ఫైండ్ చేసేదాకా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూనే ఉండాలి, ఓకే. temp to data not equal to value. Now where is the temp? 20. Temp to data is 20, which is not equal to value 20. Oh, it's equal, right. So this condition is fail, correct. So this condition is fail, while condition fail అయింది. అప్పుడు ఎక్కడ? see, this is the open close if condition and this is the while condition close. Now what is the condition? If condition. If temp equal to header, tempo header, that means what? First element, no,
temp మధ్యలో ఉంది 20లో. So this is also not required. Okay, now what will be executed? Else block will be executed. Now temp ఇక్కడ ఉంది. I found the location 20. 20ని నేను delete చేయాలి, right? I want to delete 20. Now 20ని delete చేయాలి అంటే 30, right? The address of 30 should save where 10కి store చేయాలి, right? So I didn't delete anything. నేను ఏం delete చేయలేదు, ఓకేనా? So before deleting the element from the list, first we have to assign. Now 30, what is the, how you can find out the 30? Actually that is a temp to next, right? What is this? Temp ikkade undi kada, 20 దగ్గరే ఉంది కదా. So temp to next is what? 30. So temp to next ni where to next లో పెట్టేయాలి, ఓకేనా? That means what? See, temp to next ని where to next లో పెట్టేయాలి, అవునా? కనెక్షన్ ఇక్కడ నేను తీసేయాలి ఫస్ట్, ఓకే? బట్ టెంపరీ వేరియబుల్ ఈజ్ దేర్ నాన్న, నేను ఇంకా ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్ చెప్పలేదు, ఓకేనా? సో టెంప్ ఈజ్ దేర్. సో టెంప్ టు నెక్స్ట్ మీన్స్ వాట్? 20 టు నెక్స్ట్, దట్ మీన్స్ 30 షుడ్ సేవ్ వేర్ టు నెక్స్ట్. సో వేర్ టు నెక్స్ట్ మీన్స్ వాట్? దిస్ ఈజ్, నేను ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ అసైనింగ్ దట్ what we have to assign? temp to next equal to null, ఓకేనా? సో temp to next ని null చేస్తున్నాను, ఓకేనా? దెన్ ఫ్రీ చేస్తున్నాను. ఎందుకు? temp to next 30 ఉంది, మళ్ళీ where to next 30 అయిపోతుంది కదా. సో ఇట్స్ what is that? It against the rule, right? Again we will get confusion, right? Compiler will get confusion. సో ఏం చేయాలి? దీనికి ఇది అసైన్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ temp to next null చేయాలి, ఓకేనా? సో ఈ 2 లైన్స్ అది నల్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ దట్. సో డిక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్ చేయాలి, ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో దట్ వాల్యూ దెన్ యూ కెన్ షో ద వాల్యూ, వాట్ వాల్యూ యూ వాంట్ టు షో. ఆ టెంప్ టు డేటా అన్నా కూడా ఇట్ విల్ ప్రింట్ హియర్, టెంప్ టు డేటా అన్నా కూడా ఇట్ విల్ ప్రింట్ దేర్, ఆర్ వాల్యూ అన్నా కూడా ఇట్ విల్ ప్రింట్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ అసైనింగ్ దోస్ యూ నీడ్ టు ఫ్రీ ద స్పేస్. టెంపరీ పాయింటర్కి మనం ఎలోకేట్ చేసిన స్పేస్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి, రైట్? మెమరీ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ దేర్, కరెక్ట్? దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్ కదా. సో ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్ని యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా? అదే ఇన్ దిస్ కేస్లో, ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది కదా, అదే ఇక్కడ ఏంటి, ఈ వైల్ కండిషన్లోకి రాకుండా ఇఫ్ టెంప్ ఈక్వల్ టు నల్, ఇనీషియల్గా టెంప్ ఈక్వల్ టు నల్ మీన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లిస్ట్, ఎంటర్ ఓన్లీ మిడిల్ ఎలిమెంట్స్ అని మనకి ఇక్కడ మెసేజ్ రావడం కోసం ఈ లైన్ పెట్టాం, ఓకే? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, డిలీషన్ అట్ మిడిల్, ఓకే? కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆ పాయింటర్స్ని నెక్స్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని ఈజీగా మనం కరెక్ట్గా మనం అసైన్ చేయాలి, ఓకే? అండ్ ద ఫైనల్ వన్, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్సర్షన్లో 3 ఆపరేషన్స్ అండ్ డిలీషన్లో 3 ఆపరేషన్స్, అండ్ నౌ ద ఫైనల్ వన్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్. సో డిస్ప్లేయింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? సింపుల్ మా, we have to traversing. ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ అసైన్ చేసుకొని హెడ్కి, ఓకే? temp to next, okay? temp to next is not equal to null. In case not equal to null means, if it is null అంటే ఏంటి? end of the list, ఓకేనా? సో temp to next not equal to null means temp to data ప్రింట్ చేయండి, ఓకేనా? ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ ద temp to data and move temp until ఎక్కడ దాకా మనకు లూప్ కంటిన్యూ అవ్వాలి? up to where? temp to next equal to null. See, until temp to next equal to null అయ్యేదాకా మనకి అది మూవ్ అవుతూనే ఉండాలి టెంపరీ వేరియబుల్, ఓకే? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వెదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో head equal to null or not, ఓకేనా? if it is empty means then display the list is empty. If it is not empty then node pointer we need to create and initialize with head, ఓకేనా? అది హెడ్ని టెంపరీలో మనం స్టోర్ చేయాలి అండ్ temp to data ప్రింట్ చేయాలి, ఓకేనా? ఇక్కడ ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ టు చెక్ temp to data ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ నాట్, temp to data ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సి ఫస్ట్ వన్ ట్రావర్సింగ్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్ హియర్ ట్రాప్, ఓకేనా? నాట్ temp, ఓకే? ఇక్కడ చెప్తున్నాను, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్, okay, that is defined by us, okay? You can create your own variables. Now head is what? Right? Now head is where? 10, 20, 30. This is the head, right? This is the head and this is what? Null. Okay? So now
printf list is empty. First, initially, if it is null means what? List is empty. Else, then traverse is not equal to null. Okay. That means what? Trav to next equal to null కాదా అని ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట. కొన్ని సిస్టమ్స్లో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, కొన్ని సిస్టమ్లో ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దేర్. ఓకేనా? ఏమని మెన్షన్ చేస్తారు? ట్రావ్ టు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ నాట్. It's not equal to null or not. Okay, na? You can check it out. So it's not equal to null. Not equal to null, right? It's not equal to null. So what we have to trav to data, temporary variable lo unde data ni manam print cheyali. Okay, for that I am using the printf statement. So trav to data means it will print 10. After that 10 print chesin tarvata, after printing the 10 we have to shift the traverse. We have to shift the temporary. Now సో ఇక్కడ ఉంది కదా ట్రావ్ నా. సో ఇక్కడికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ దిస్? ట్రావ్ టు నెక్స్ట్, రైట్? సో ట్రావ్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద ట్రావ్. సో వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? ట్రావ్ టు నెక్స్ట్ విల్ బి ద వాట్? ట్రావ్. ఓకే, నౌ ట్రావ్ హియర్, ట్రావర్సింగ్ హియర్. సో అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ చెకింగ్ ద కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ వైల్ కండిషన్? ట్రావ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఎస్, ట్రావ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ మా. Not equal to null. Some element is existing. So again trav to data. Trav to data is what? 20. Okay. And again we have to shift the travels. Okay. Na pointer ni manam shift cheyali. So again trav to next will be the trav. Okay na. Again trav to next. Trav to next is what? 30. 30 will be the trav now. So where is the trav now? Traverse variable here. Ekkada undi temporary variable ikkada undi. See, initial ga ikkada undi, which is not equal to null. That means it moves from the next node, which is not equal to null. That means it will move to the next node. Now in this situation, trav to next equal to null. That means what? End of the list. Okay, trav to next will be the null. That is what? End of the list. So that means what? This E2 executable direct ga data ni print cheste అయిపోయింది 30. Okay, 30 ni print cheyali. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి, printf trav to data. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ 10 20 దాకా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ జస్ట్ వాట్ ఏంటంటే మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ని మనం ట్రావర్సింగ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిస్ప్లే ఆపరేషన్ హియర్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నింటిలోని మనకి సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, డిస్ప్లేలో కామన్గా ఉన్నది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది వెదర్ ద లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో జస్ట్ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ ఆర్ నాట్ అంటే మనం ఏంటి కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం? హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ ఆర్ నాట్. అండ్ అవసరమైనప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఏ టెంపరరీ వేరియబుల్ అండ్ అసైన్ head value to the temporary variable, and based on our requirement we have to move the temporary variable until we find the specific location or until we find the end of the list. Okay, so that depends on our requirement. Fine. So ikkada mana head ni mana move cheyamo. What we have to move temporary variable only. Okay, now last node ki condition enti temp to next equal to null. Okay, if head equal to null means empty, temp to next equal to null means what? The end of the list. Okay na? So up to here clear? So this is about single linked list concept. Clear ma? So hope you understand. If you have any doubts still, you can mail to me. Fine, I'll reach you. Thank you so much for watching. Bye.